Okay, students, welcome to this class. So already in our last class, we had been regarding about the nutrition in plants. Nutrition in a plants we see the two modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Yes or no? Yes. So autotrophic nutrition, already have learned how this autotrophic nutrition takes place in the plants, especially in green plants, by the process photosynthesis, and also you have learned the main importance of this photosynthesis. Yes sir. Okay, then in this class, so already I discussed about heterotrophic mode of nutrition in plants. Yes or no? Heterotrophic, in the heterotrophic mode of nutrition in plants are also classified the four kinds: parasitic plants, saprophytic plants, insectivorous plants, and finally symbiotic plants. Parasitic means, already know that cuscuta plant which has a green tubular, yellow tubular structures. So that plants which get food from other plant. So the plant which gives food to that plant, that we call it as a host. Cuscuta, best example is there. Then saprophytic plants are there. So the plants, they get their food from dead or decaying organic matter. Dead or decaying organic matter. You know that examples? Mushroom, mushroom and yeast and fungi. So they get their nutrition from that dead or decaying matter. They are also called as saprophytes or saprophytic plants. That is the second category. Come to the third main kinds of plants. They are nothing but insectivorous plants. Insectivorous plants. Okay. Insectivorous. Insect means, insect. Orous means eater. Insectivorous means insect eater plants. Remember. Insect means ಕೀಟಗಳಂತ ಗೊತ್ತು. Or means eater. Insectivorous means insect eater plants. ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂತವೆ ಸಸ್ಯಗಳು. Small insect. Some plants they eat as very small insects. Hence they are called insectivorous plants. They are also called non-waste plants. What? They are also called non-waste plants. This name is not given in your textbook. Understand? Let's read it. Insectivorous, insect eater plants. They are also called non-waste plants. They are also called carnivorous plants. What? Carnivorous plants, insectivorous plants, non-waste plants. All are same. Okay. Which are those? Best example: pitcher plant. Second one, Venus flytrap is there. Pitcher plant and Venus flytrap is there. Why sir? Why they eat the insects? See the textbook pictures are given. They are also green in color. They are also green in color. ಅವು ಕೂಡ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಸಿರಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್, they did a photosynthesis and they can prepare their own food. But why sir? But why they eat the insect? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿಂತವೆ ಅವು? This is a question. Yes or no? See students, these plants like the pitcher plant and Venus flytrap, these plants especially grown in a soil which is lacking in nitrogen. These plants grown in a soil which is lacking nitrogen. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತವೆ. One thing you know, the plants basically need three elements for their growth. For their growth, plants basically need three elements. N means nitrogen, P means phosphorus, K means potassium. These are the three main nutrients, either you can say minerals, which are required by the plant body for its growth. ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ನೈಟ್ರೋಜನ್,
ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ: ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. So these are very essential minerals, either you can say nutrients for the growth of plants. Understand? But this pitcher plant and Venus flytrap plant, which are grown in the soil, which is lack in nitrogen. ಸಾರಜನಕ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತವೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು. We are the pitcher plant and Venus flytrap. And remember, these plants, insectivorous plants, they have a special structures. To catch a prey. Prey means insect. Prey ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇವುಗಳ ಬೇಟೆ ಯಾವುದು? ಕೀಟವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇರ್ತವೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆನೈನ್ ಟೀತ್, ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆನೈನ್ ಟೀತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ಸಿಸರ್ ಟೀತ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್. But these pitcher plant and Venus flytrap plant both have special structures to catch an insect. Very interesting mechanism is there. Let's say I will explain very shortly. Remember, pitcher plant, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೂಜಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ pitcher plant, it has another name. It is also called Nepenthes. Nepenthes or pitcher plant in Kannada, ಹೂಜಿ ಗಿಡ. Venus flytrap, its other name is Drosera or Venus flytrap. In Kannada it is called ಇಬ್ಬನಿ ಗಿಡ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬನಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೂಜಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೂಜಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೂಜಿ ಈ ತರ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಹೂಜಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಹೂಜಿ. The leaves of these plants, pitcher plants, they are also resembles this shape. Hence it is called pitcher plant. Understand? Pitcher plant. Remember, picture was given in your text. Observe carefully. Inside that leaves, empty space is there. What? Empty space is there, and they secrete the juices inside it. They secrete juices, special juices inside it, and this juice has a very pleasant smell. Why? To attract the insect. Understand? By smelling this juice, insects come, and when they start on these leaves, and remember, see, this is the structure of that Venus. What is the pitcher plant? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಲೇಷಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮಲೇಷಿಯಾ ದೇಶದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಪಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಎ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇನ್ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, that Malaysian people, this plant is they called as monkey cap plant. What? Monkey cap plant. ಮಲೇಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮಲೇಷಿಯಾದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಪಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸರ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಮೇಘಾಲಯ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಘಾಲಯ. ಸೊ ಮೇಘಾಲಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರೋದು ಮಲೇಷಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯನ್ ಸೈಡ್, ಮೇಘಾಲಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಲೇಷಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಇದನ್ನ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇವು ವಾಸನೆ ಬಹಳ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾವೆ. ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ದೇ ಫಾಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸಡನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಮೌತ್.
ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೌತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬೈ ದೇರ್ photosynthesis process, but they need a what, nitrogen. To fulfill their nitrogen need, they catches the insect. So when they catch the insect, they absorb or they suck the nitrogenous content from that insect. So by catching that insect, they fulfills their nitrogen need. ತಮ್ಮ ಸಾರಜನಕದ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂದು. ಏನಕ್ಕೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಯಾಕೆ? ಇವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತ ಅಂಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಿಂತವೆ. ಸೊ hence we call them as a insectivorous plants. ಪೂಜಿ ಗಿಡ, ಫೀಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದರ ನೇಮು ನೆಪೆಂಥಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ರ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ಈ ತರ, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ರ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. So the leaves of this Venus flytrap, the leaves of this Venus flytrap, it has a needle-like structure. It has a needle-like structure. ಸೂಚಿ ತರ ರಚನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಸುತ್ತಲೂ, ಎಲೆಯ ಸುತ್ತಲೂ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಈ ಟಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಟಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಟಿಪ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಜ್ಯೂಸು ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಇಬ್ಬನಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಬ್ಬನಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ನೀರಿನ ಹನಿ ಕಾಣ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಅದ, ಆ ಇಬ್ಬನಿ ಬಿದ್ದೋರ್ ತರ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಎಲೆ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು, ಇಬ್ಬನಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇಬ್ಬನಿ ಗಿಡ, ವೀನಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸರು ಬ್ರಾಸಿರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಗಿಡ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ trees, and when they sat on this needle-like structures, understand? So the leaves of this Venus flytrap suddenly catches that insect to suck the nitrogen. To suck the nitrogen. After getting complete nitrogen, they just release that insect from its leaf. Understand? So this is the technique of catching the insect by the Venus flytrap, other name Drosera, in Kannada it is called Ibbani Gida. Clear or no, students? So these two are picture plant also. Another plant is there which is not given in your textbook, that is Rafflesia. That is Rafflesia. It's the very biggest flower in a plant kingdom. Plant kingdom ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ರಾಫ್ಲೇಶಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ insectivorous plants or non-waste plants. Totally this Rafflesia plant, it has total 5 petals. It has total 5 petals, and the total weight of this flower is 11 kg. How much it is? 11 kg. The total weight of the one flower of that Rafflesia flower, it is 11 kg. It also eats insects for nitrogenous needs. Hence, this Rafflesia is also come under the category insectivorous plants or non-waste plants. Okay, students. So this is about the what insectivorous plants or non-waste plants. The next coming plant is the symbiotic plants. What? Symbiotic plants. Let's see. See, the third and last kind of plants, that is symbiotic plants. Okay, what are symbiotic plants? See, the plants which live in association with the other plants. The plants which live in association with other plants and share shelter and nutrients, thereby mutually benefiting from each other. Thereby mutually benefiting from each other, they are called symbiotic plants. So symbiotic is nothing but what you call adjustment. They making adjustment, sharing. They can sharing all materials, all nutrients mutually. Understand? So this mutual sharing is there between these kind of plants. Hence these kind of plants are called symbiotic plants.
and which is called symbiotic association. Which is called symbiotic association. Understand? See, the plants which live in association with other plants and share shelter and nutrients, thereby mutually benefiting from each other, are called symbiotic plants. Example: lichens, fungi, and some algae. So lichens and fungi and algae, these plants shows a symbiotic what? Association. They shows a symbiotic association. Hence these are called symbiotic plants. They can mutually share all their necessary materials, their required materials. They can share mutually and thereby mutually benefiting from each other. Mutually benefiting from each other. ಒಂದನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದಿನೊಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು? ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋ ಸಿಂಬಯೋಸಿಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಚನ್ಸ್, ಫಂಗಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಗೆ. ಲಿಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫಾದರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. So this lichens, fungi and algae, they are called as a symbiotic plants. They means, so the plants which live in association with the other plants for the shelter and share nutrients mutually. A shelter ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ symbiotic plants ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ the last concept of these plants, that is replenishing the nutrients in the soil. Replenishing nutrients in the soil. Okay students, this is the last concept, very interesting. Replenishing nutrients in the soil. So once you grown the plants in a field, after getting yield, that soil loses its fertility. That soil lost its fertility. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತು ಬೆಳೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ತನ್ನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೀಪ್ಲೆನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾಯಿಲ್. How can you increase? How can you replenish the nutrients to that soil? Simple method is there, by using manure or fertilizer. ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ. It may be of natural fertilizer or chemical fertilizer. You can use both, even natural or chemical. Both provides the essential nutrients to that soil. So this is the method of replenishing nutrients to the soil to increase the fertility. Understand? So nowadays all farmers, they are using a chemical fertilizers. In ancient days they use a natural manure, that is a compost, which is made by the cow dung or animal waste. So very natural manure is there. It doesn't affect any crops. But what we are using chemical fertilizers today, they affects the even harm. They harms the even crops. Understand? So it is better to use natural manure instead of that chemical fertilizer. Understand? So totally, how can we replenish the nutrients to the soil? By using manure or what? Fertilizer. Understand? And even some leguminous plants are there. Even some leguminous plants like which is that pea plants, leguminous plants, pea plants. So the roots of that plants have a rhizobium bacteria. They have rhizobium bacteria. It's a bacteria. So the roots of that leguminous plants like pea plants, the roots of these pea plants, they have a rhizobium bacteria. Understand? So this rhizobium bacteria that absorb atmospheric nitrogen, and it sends to the soil. And it gives to the soil automatically, naturally, without using up that manure or fertilizer. This rhizobium bacteria that provides the one main mineral or nutrient, that is nitrogen,
for the growth of plants to this soil. Understand? It is a naturally happening process. Understand? Instead of using any manure or fertilizer, this rhizobium that did work, that absorb atmospheric nitrogen and it gives to the soil, and it helps in the increase of that fertility of a soil. Understand, students? By this process, by using manure or chemical fertilizers, we can replace the nutrients to the soil. Okay, dear students, this is your chapter. Now this chapter is completed. Okay, I hope you understood this lesson. Try to solve the exercise. Okay, thank you, students, for watching this video.